হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি রবীন মুখার্জি এখন লাইভ সেশনে এসেছি। যারা যারা লাইভে জয়েন হতে চান তারা অবশ্যই লাইভে জয়েন হয়ে যাবেন। আমি রবীন মুখার্জি এখন লাইভ সেশনে এসেছি। যারা যারা লাইভে জয়েন হতে চান তারা অবশ্যই লাইভে জয়েন হয়ে যাবেন। আমি সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করব, আমার পুরনো ভিডিওগুলো দেখবেন। পুরনো ভিডিওগুলো দেখলেই আপনারা জানতে পারবেন আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন পার্টের ডিসকাস রাখি ডেলি 1 ঘন্টা করে ম্যাক্সিমাম টাইম। আমার যে ডিসকাশান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন রিলেটেড এক্সিকিউশন পার্টের ডিসকাশান। আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট করেছি 1986-এ। আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 ইয়ার্স। আমি বেসিক্যালি পাওয়ার প্ল্যান্ট, রিফাইনারি প্ল্যান্ট, সিমেন্ট প্ল্যান্ট, কপার প্ল্যান্ট, রাইস প্ল্যান্ট, রিজার্ভার, ড্যাম, মাল্টিন্যাশনাল বিল্ডিং, রোড ওয়ার্ক, সমস্ত কিছু প্রজেক্ট রিলেটেড জবই আমি অ্যাজ এ প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবে কমপ্লিট করেছি। আমি জবের স্টার্টিং থেকে ফিনিশ অবধি যে কোনো জবে ছিলাম। তার ফলে আমার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমি সেটা সোশ্যাল সাইটে এক এক করে আস্তে আস্তে সমস্ত কিছু শেয়ার করছি, যার ফলে যারা সিভিল কনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন রিলেটেড পারসন তাদের জন্য এটা খুবই এসেনশিয়াল চ্যানেলটি আপনারা ওয়াচ করবেন, ভিডিওগুলো পুরো দেখবেন। ভিডিওগুলো স্কিপ করে বা স্ক্রল করে যাবেন না। পুরো ভিডিও না দেখলে পুরো জিনিসটা জানতে পারবেন না। আর চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের আমি ডিসকাস করব টেরাজো or mosaic flooring laid in situ, cast in situ. Terrazzo or mosaic flooring laid in situ, cast in situ. The terrazzo floor consists of two layers. The terrazzo floor consists of two layers. The under layer usually of 20 mm thick cement concrete. The under layer usually of 20 mm thick cement concrete 1:2:4 or as specified, and the top layer usually 6 mm thick terrazzo consisting of cement, marble powder, marble chips in the specified proportion and water. The terrazzo floor consists of two layers. The under layer usually of 20 mm thick cement concrete 1:2:4 or as specified, and the top layer usually 6 mm thick terrazzo consisting of cement, marble powder, marble chips in the specified proportion and water. A under layer coarse aggregate for cement concrete shall be of granite stone chips of 12 mm gauge, and shall be coarse cement, shall be fresh Portland cement, each of them with their standard specification. Cement concrete of specified mix usually 1:2:4. Cement concrete of specified mixed usually 1:2:4 shall be prepared following the standard specification as for cement concrete work. To be prepared following the standard specification as for cement concrete work, the bed for the underlayer shall be cleaned
and cement slurry at the rate of 2 kg per square meter shall be applied before laying of underlayer over the cement concrete or RCC surface. The whole area shall be divided into panels of uniform size by 4 to 6 mm glass strip or 2 mm aluminium strip with their tops at proper level, giving slopes. Each panel shall not be exceeding 2 square meter in areas and 2 meter in length for inside situation. In export situation, the length of any side of the panel shall not be more than 1.25 meter. Cement slurry at the rate of 2 kg per square meter shall be applied before laying of underbed over concrete or RCC surface. The concrete shall be laid within the panel and thoroughly compacted with wooden tapis with the required thickness, generally 20 mm, and smooth with wooden floors. The top layer, the mix for Terazo topping shall consist of cement with or without pigment, marble powder, marble chips and water. The marble chip shall be white or pink, black, yellow or any other color as specified. It shall be hard, sound, dense and homogeneous in texture. It shall be uniform in color and free from stains, cracks, decay and weathering. For 6 mm top layer, size of marble chip shall be 1 to 2 mm. The minimum thickness of topping shall not be less than 8 times the maximum size of chip. The cement to be used shall be ordinary grey cement or white cement of required shade as specified. Coloring matter where specified shall be mixed dry thoroughly with the cement and marble powder, and then marble chips added and mixed as specified. The full quantity of dry mixture of mortar required for a room shall be prepared in a lot in order to ensure a uniform color. The mixture shall be stored in a dry place and well covered and protected from moisture. The dry mortar shall be mixed with water in the usual way as and when required. The mixture mortar shall be homogeneous and stiff and contains just sufficient water to make it workable. The Terazo topping shall be laid while the underlayer is still plastic but has hardened. That is normally achieved
between 18 to 24 hours after the underlayer has been laid. A cement slurry, preferably of the same color as the topping, shall be brushed on the surface immediately before laying each comment. It shall be laid to a uniform thickness, slightly more than that specified in order to get the specified finish thickness after rubbing. The surface of the top layer shall be toweled over, pressed and brought to required level by a straight edge and steel floats in such a manner that the maximum amount of marble chips come up and spread uniformly over the surface. That the maximum amount of marble chips come up and spread uniformly over the surface. Polishing, curing, finishing. Polishing, curing and finishing. Polishing shall be done by machine about 36 hours after laying the top layer. The surface shall be watered and ground evenly with machine fitted with rapid cutting grit blocks, carborundum stone of coarse grade number 60 till the marble chips are evenly exposed and the floor is smooth. After first grinding, the surface shall be thoroughly washed to remove all grinding mud and covered with a grout of cement and coloring matter in same mix and proportion as the topping in order to fill any pinholes that appear. The surface shall be allowed to cure for 5 to 7 days and then ground with machine fitted with fine grit blocks number 120. The surface is clean and repaired as before and allowed to cure again for 3 to 5 days. Finally, the third grinding shall be done with machine fitted with finest graded grit blocks number 320 to get even and smooth surface without pinholes. The finished surface should show the marble chips evenly exposed. Where use of machine for polishing is not feasible, rubbing and polishing shall be done by hand in the same manner as specified for machine polishing, except that carborundum stone shall be grade number 60 for first rubbing, grade number 80 for second rubbing and grade number 120 for final rubbing and polishing. After the final polish, oxalic acid shall be dusted over the surface at the rate of 33 gram per square meter, sprinkled with water and rubbed hard with a pad of wooden racks. The following day, the floor shall be wiped with a moist rag and dried
with a soft cloth and finished clean. Precast Terrazzo deep flooring. Precast Terrazzo deep flooring. Terrazzo tiles shall generally conform to IS 1237, modified up to date. The specific size of tile shall be used when the nominal size of a tile be 20 cm into 20 cm. The actual size shall be 19.85 cm into 19.85 cm. The thickness shall not be less than 20 mm. Thus, for nominal size of 30 cm into 30 cm, the actual size shall be 29.85 cm. 29.85 cm into 29.85 cm. And thickness shall not be less than 25 mm. Tolerance on length and breadth shall be plus or minus 1 mm. Tolerance on thickness shall be plus minus 5 mm. Tolerance on length and breadth shall be plus or minus 1 mm. Tolerance on thickness shall be plus minus 5 mm. Tolerance on thickness shall be plus minus 5 mm. The tiles shall be manufactured under hydraulic pressure of not less than 140 kg per square centimeter and shall be given the first grinding with machine before delivery to site. The proportion of cement to aggregate in the packing of the tiles shall not be leaner than 1:3 by weight. The finished thickness of the upper layer shall not be less than 5 mm for size of marble chips from the smallest up to 6 mm for size of marble chip from the smallest up to 6 mm. For other size of marble chip, the finished thickness shall be as specially mentioned. Preparation of surface. Subgrade concrete or the RCC slab on which the tiles are to be laid shall be cleaned, wetted and mopped. The bedding for the tiles shall be with lime mortar or either lime putty, 1 surki, 2 quart sand or 1 lime putty, 3 surki or 1 lime putty, 3 quart sand. The ingredients shall be thoroughly mixed by volume in dry form. Care shall be taken to ensure that there are no hard lumps present. Water shall then be added and the ingredients thoroughly mixed. The average thickness of the bedding mortar shall be 30 mm and the thickness at any place shall not be less than 10 mm. Laying.
Lime water bedding shall be spread tempered and corrected to proper levels and allowed to harden for the day before the tiles are set. Over the bedding, neat grey cement slurry, neat grey cement slurry of honey-like consistency shall be spread at the rate of 4.4 kg of cement per square meter over such an area as would accommodate about 20 tiles. Tiles shall be washed clean and shall be fixed in this grout one after another, each tile being gently tapped with a wooden mallet till it is evenly bedded and in level with the adjoining tiles. The joints shall be kept as thin as possible, not exceeding 1.5 mm, and in straight lines, or to suit the required pattern. The surface of the flooring shall be checked with a straight edge during laying of each tile. So as to obtain a true surface with the required slope. When full size tiles cannot be fixed, these shall be cut to the required size with straight edge, rough, smooth, to ensure a straight and true joint. Tiles which are fixed in the floor adjoining the wall shall enter not less than 12 mm under the skirting or dado. After the tiles have been laid, surplus cement grout that may have come out of the joint shall be cleaned off. After the tiles have been laid, surplus cement grout that may have come out of the joint shall be cleaned off. Curing, polishing and finishing. The day after tiles are laid, all joints shall be cleaned to a depth of 5 mm and all dust and loose mortar removed. Joint shall then be grouted with grey or white cement mixed with pigments to match the shade of the topping of the wearing layer of the tiles. The same cement slurry shall be applied to the entire surface of the tiles in a thin coat with a view to protect the surface from abrasive damage and fill the pin holes that may exist on the surface. The floor shall then be kept wet for a minimum period
of 7 days. The floor shall be kept wet for a minimum 7 days curing. The surface shall thereafter be grounded evenly with machine fitted with coarse grade grit block number 60. Water shall be used profusely during grinding. After grinding, the surface shall be thoroughly washed to remove all grinded mud, cleaned and mopped. It shall then be covered with a thin coat of cement slurry mixed with pigment as applied. After laying the tiles, the surface shall be again cured. The second grinding shall then be carried out with machine fitted with fine graded grit blocks number 120. The final grinding with machine fitted with one fine at grade grit block number 320 shall be carried out the day after the second grinding as described above. For small areas or where circumstances so require, hand polishing may be permitted in lieu of machine polishing after laying. For hand polishing, the following carborundum stone shall be used. First grinding number 60 block. Second grinding medium grade number 80 block. And for final grinding fine grade number 120. For final grinding fine grade number 120. In all respects, the process shall be similar to machine polishing. After the final polished, oxalic acid shall be dusted over the surface at the rate of 33 gram per square meter. Sprinkle with water and rub hard with a pad of wooden rags. The following day, the floor shall be whipped with a moist rag and dried with a soft cloth and finished clean. Terrazzo tiles in rises or of steps. Skirting and dado. Terrazzo tiles in rises of steps, skirting and dado. Terrazzo tiles, same as specified in 13 to 32, the minimum finished. Terrazzo tiles, same as specified in 13 to 32, the minimum finish. Thickness shall be 12 mm. When the bigger size chips are used, the tiles shall not be less than 20 mm thick. When the bigger size chips are used, the tiles shall not be less than 20 mm thick. Preparation of surface. The joint shall be racked out to a depth of at least 15 mm in masonry walls, while
the masonry is being laid. In case of concrete walls, the surface shall be roughened and hacking. The surface shall be cleaned thoroughly and washed with water. Laying 12 mm thick cement mortar, 1:3 proportion, 1 cement, 3 portion, or mix as specified, shall then be applied and allowed to harden. The plaster shall be roughened with wire brushes or by scratching diagonal lines at close intervals. The back of tiles shall be buttered. With coat of grey cement slurry and edge with grey or white cement slurry with or without pigment to match the shades of tiles and set in the bedding mortar. This shall be tempered and corrected to proper plans and lines. The tiles shall be set in the required patterns and butt jointed. The joints shall be as fine as possible. Top of skirting or dado shall be truly horizontal and joints truly vertical, except where otherwise mentioned. Top of skirting or dado shall be truly horizontal and joints truly vertical, except where otherwise mentioned. The rises of step, skirting or dado shall rest on the top of the thread or flooring. Where full size tiles cannot be fixed, the tiles shall be cut to the required size and their edges rubbed smooth. The rises of steps, skirting or dado shall rest on the top of the thread or flooring. Where full size tiles cannot be fixed, the tiles shall be cut to the required size and their edges rubbed smooth. T হচ্ছে curing, polishing and finishing. Same as previous article, shall hold good as far as applicable. Polishing shall be done by hand. Curing, polishing and finishing, same as in previous discussed. Shall hold good as far as applicable. Polishing shall be done by hand. নেক্সট দিন আমরা গ্লেজ টাইলসের ব্যাপারে ডিসকাস করব। নেক্সট দিন গ্লেজ টাইলসের ডিসকাস হবে। আর আমি এখন থেকে নিজে ঠিক করলাম যে আমার যে ভিডিওগুলো ছিল সব ভিডিওতেই আমি প্রথমে একটা প্রজেক্টের আগে যেটা
ডিসকাস করছিলাম ওয়ার্ক ফ্রম হোম জবের ব্যাপারে, কিন্তু আমি পরে চিন্তা করে দেখলাম ওয়ার্ক ফ্রম হোমের জবের তো সবার প্রয়োজন নেই। যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন রিলেটেড এক্সিকিউশন পার্টে রয়েছে তারা তো ওই জবের খুব একটা তাদের প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না, তবু তারা পার্ট টাইম হিসাবে ওই জবও করতে পারে। তা আমার পুরনো ভিডিওগুলো যেগুলো আছে তাতে আমরা সব একসাথেই আমি করছিলাম, এখন থেকে আমি যেটা পার্ট করেই করছি। ওয়ার্ক ফ্রম হোমের জন্য আলাদা ভিডিও থাকবে, ওই ভিডিওটা ম্যাক্সিমাম 5-6 মিনিটের ভিডিও। আর এইটা যেটা আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার একটা একটা করে পার্ট আমি করব আলোচনা, এবং ওই 30 মিনিট থেকে 1 ঘন্টার মধ্যেই পার্টগুলো রাখবো। তার বেশি আমি একদিনে ডিসকাস করব না, কেন তাহলে কারোর পক্ষেই সেটা নেওয়া সম্ভব হবে না। ছোট্ট ছোট্ট করে ডিসকাস করব আপনাদের সুবিধার্থে। আপনাদের যেটা বেশি প্রয়োজন সেটা বেশিবার করে শুনবেন, তাহলে জিনিসগুলো যাচাই করতে হবে। এরপরে একটাই বলবো যে পুরনো ভিডিওগুলো দেখুন এবং জানুন। আর আমি চেষ্টা করব এখন যে ভিডিওগুলো আমি করছি আলাদাভাবেই করব, এরপরে পুরনো ভিডিওগুলোকেও আমি আলাদাভাবে করব, সেটাকে আমি ঠিক জানিয়ে দেব। তবু আমি চেষ্টা করব ওই ভিডিওগুলোকেও সেপারেট করার, তাহলে কী হবে সুবিধার্থে, সবার সুবিধার্থে যে ভিডিওটি প্রয়োজন আপনারা সেই ভিডিওটি ওয়াচ করতে পারবেন। এবং চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, চ্যানেলটিকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, চ্যানেলটিকে লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের মূল্যবান সাবস্ক্রাইব আমাকে আমার যে ডেলি আমি কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট রিলেটেড এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করছি সেটা আরও এনকারেজ হব আমি। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।